হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আর্ট ভিডিও। আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে চোখের আউটলাইনটি একটু ডার্কভাবে ড্র করে নিচ্ছি। এরপর আইবলটি শেডিং করে নিচ্ছি। ব্লেন্ড করে নিলাম ডাই ব্রাশ ইউজ করে। এরপর রেফারেন্সটি ভালো করে অবজার্ভ করে ডার্ক এরিয়াগুলি ডার্ক শেডিং এবং লাইট এরিয়াগুলি লাইট শেডিং করে নেব। বেসিক শেডিংয়ের জন্য আমি 2B পেন্সিল ইউজ করছি। এরপর রাইট সাইডের আইটিও একইভাবে ড্র করে নিচ্ছি। বেসিক সেটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার ব্লেন্ড করে নেবো ডাই ব্রাশ ইউজ করে। ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। আরও স্মুথ ব্লেন্ডিংয়ের জন্য আমি টিস্যু পেপার ইউজ করব। ব্লেন্ডিং করা হয়ে গেছে। এরপর আইব্রোটি ড্র করে নেব ডার্ক পেন্সিল ইউজ করে। আমি 4B পেন্সিল ইউজ করে ড্র করে নিচ্ছি। আমি আর্ট লিনের পেন্সিল ইউজ করছি, তোমরা চাইলে যে কোনো পেন্সিল ইউজ করতে পারো। আর্ট লিনের পেন্সিল বাজেটের মধ্যে বেস্ট পেন্সিল। নাকের ডার্ক এরিয়াগুলি শেডিং করে নিলাম। এরপর মুখের ভিতরের ডার্ক এরিয়াগুলি ডার্ক করে নিচ্ছি ডার্ক গ্রেড পেন্সিল ইউজ করে। পয়েন্টেড এরিয়াগুলি ব্লেন্ডিং করার জন্য আমি ব্লেন্ডিং স্টাম্প ইউজ করছি এবং হাইলাইট করার জন্য টম্বো মনোজুরি ইরেজার। ইনডেন্টিং মেথড ইউজ করে আমি বিয়ারটি ড্র করে নিলাম। এরপর ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ডাই ব্রাশ ইউজ করে। বিয়ার্ড এবং হেয়ার ড্র করার জন্য আমি চারকোল পেন্সিল ইউজ করছি, তোমরা চাইলে গ্রাফাইট পেন্সিল ইউজ করেও করতে পারো। সেকেন্ড লেয়ার শেডিং করে নিচ্ছি। সেকেন্ড লেয়ার শেডিং করা হয়ে গেছে আর একবার ব্লেন্ড করে নিলাম। এরপর হেয়ারটি ড্র করে নেব। ধীরে ধীরে এক একটি হেয়ার এক একটি আলাদাভাবে ড্র করে নেবে এবং ফার্স্ট লেয়ার শেডিংটা একটু লাইটভাবেই করবে। ব্লেন্ড করে নিলাম ফার্স্ট লেয়ার। এরপর সেকেন্ড লেয়ার শেডিং করে নিচ্ছি। এইভাবে লেয়ার বাই লেয়ার শেডিং করলে অনেক রিয়েলিস্টিক দেখায়। এরপর ইনডেন্টিং মেথড ইউজ করে সাইডের হেয়ারগুলি ড্র করে নিচ্ছি। এখানে আমি চারকোল পেন্সিল ইউজ করছি এবং চারকোল পাউডার ইউজ করছি। সিঙ্গেল হেয়ারগুলি ড্র করার জন্য চারকোল পেন্সিল ইউজ করছি। এরপর কানটিকে আমি ড্র করে নেব। বেসিক লেয়ার সেটিং হয়ে গেল।
করে দিচ্ছি। এবারে মিষ্টিকে অবজার্ভ করি। হাইলাইট দিয়ে নেবো টমেটো মনোযোগী গ্যাসের ব্যবহার করে। এরপর হোয়াইট হেয়ারগুলিকে হোয়াইট করে নেবো টমেটো মনোযোগী গ্যাসের ব্যবহার করে। এতে হেয়ারটা রিয়েলিস্টিক দেখাবে। এরপর হাইলাইট দেওয়ার জন্য আমি হোয়াইট জেলটা ইউজ করব। ড্রয়িংটি প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলে যারা নতুন চ্যানেলটিকে পারলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো। আরও এরকম নতুন নতুন স্কেচ ভিডিও তোমাদের কাছে আমি নিয়ে আসবো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টেক কেয়ার, বাই।